Okay, welcome back to the class and welcome to our science class and good evening to everyone. So today class, we will conduct in both way from your side, you have to arise the questions and also the problems and one by one, we will try to solve those. Also, questions from your um, your book or your notebook or guidebook anywhere, we will try to solve those questions one by one. So, Liana, please share your questions that we can learn from there. Sir, can you please explain the electronic configuration? Okay, electronic configurations. Yes, So sir. where we had covered these things, can you please tell me the exact page number that So page number 83. we this one. Okay. First of all, we all know about the structure of the matters and also the unit structure of the matters. So the unit is atom. So this atom has a construction. So this kind of atoms has a construction. This construction model has two of the renowned form. One is Rutherford forms and one is Bohr's form. So nowadays we use the configuration from the Bohr model, and this is the modern model of the construction of the atomic energy or atomic study. So here, what kind of problem do you face when you have to make any electronic configurations? Sir, I don't understand. Can you please go to page 89? Then I will tell you. Okay, we are at page 89 right now. Yes. Sir, I can get that. How do we define the 1s square, 2s square, 2p, Those are 6? not square. Those are not square. Those are called like this: 1s2, 2s2, 2p6, like this. Not Yes, square. sir. How do we define them? How do we define them? Okay. So when first time when we have learned the Rutherford's model, this is the Bohr's model, right? The Yes, sir. Rutherford's model. At that time, what we make the as a configuration. Let's see first this thing before getting one single understanding. Here, look for such an example for oxygen over here. Don't look at this. First, we have to make a configuration according to the other model, not this one. This is oxygen, and that has 8 atomic number. We cannot to say equals to, but we can write like this, and we have to write like 2, 2, and 4, right? Or no? No, actually no. Right? So we need to write it as 2, 6. It's 2 and 6. Yes, yes. This is right. So look at this. This is the first of the first energy band. If we need to draw this, we have to draw like this. This is the first energy band. And there is 2 of the electrons over here. 1, and there is 2. And there is another energy band is here for that. And there is 2, 4, and 6. This is for the oxygen. This is the model for the oxygen. Okay. So now what it is actually, it is the construction band like this, or there is some of the such sub band inside it, like this.
So for that reason, we have to write this kind of configuration. Now, how we can write such kind of configuration so easily? That is the main things to learn. So let's see. First, for that, we have to keep remembering this kind of things. So how we can remember this kind of things? Let's see. So here, the first band is 1s, right? And after that, we have 2s, and with this, there is 2p. And so on for 3 and 3p and 3d. After that, for fourth level, there is a fourth of the option. But before that, we have to work with this 6 of the configuration Sir, first. do Yes. the numbers in the left side resemble the orbit? Yeah. Is it Yes. 1, 2? These are Yeah. the orbits. Those are the orbits. Like this is the first orbit, and this is the second orbit. This is the third orbit. And And there is a sub kind of orbit inside. Look, the shape is here. If we do see the shape, we have to see first the shape, how it is. This, look, electron wants to go exactly near to the nucleus. শেপটা অনেকটা পরিচিত মনে হচ্ছে না, অনেকটা শামুকের শেপের মতো মনে হচ্ছে। There is a snail, so snail shape. So if you count this one as a energy band, first energy band, you can count second one, you can count third one. So for that reason, look at this. There is first, second, third, fourth, but those are called by K, L, N, M, Mn. So look, electron can jump directly to the higher energy band to lower energy band, and lower energy band to higher energy band also. So there is a kind of a invisible energy bands are there. So those bands we can describe by the new electronic configuration, that is this one. So this one will help you to make the right electronic configuration. So how it is with these three, we have to learn. So first, the energy or the electron will enter to this first energy band, but after that, it will not go to this energy band. It will return back. Return back where? This 2s. And after 2s, it will go directly to 2p. And after 2p, it will enter to 3s. That means when it will be electronic configuration like this, 2, 6. So the first one will be 1s, 2. 1s2. Okay. After that, we have to write what? 2s, just because it will enter to 2s. And 2s, we will write down 6 over here on the top of. no, sir, 4. No, not 4. No, We sir, can write 2. 2 only, not 4. Oh, yeah. Sir, 2. why do we Just break it down? we break it down just because in the second level of shells, it can contains only 2 of the electrons, not more than that. And And in the third shell, it contains 4.
Yes, it contains 4. But before that, what you need to see over here that we had write, look, 2s2. After that, what we need to do, we will write down 3s or 2p. 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 Just because after 2s, it will enter to 2p. And 2p, it will be 4. Let's check that, is it right or wrong? Look, it is completely fine over here. So not only this oxygen, let's consider other substance also. So Sir, yes, if the third orbit can have a maximum number of 18 electrons, then why potassium and calcium are break down into 2881 and 28882? okay. First of all, look, uh, tell me the name of those elements, please. First, Potassium and calcium. potassium and calcium. Calcium, I guess it is 20. And Yes, sir, 19. it is 19. So first, you have to look at these kind of elements. Those elements are metals, right? What it is actually. Those are uh, uh, in the same structure of sodium, potassium, and calcium in the same group. So here, what we need to do, we need to make the electronic configuration over here. First, according to our previous structure. So previous structure, it is 2 and then 8. We cannot to write over here 9 just because the third level can contains 8 and last one contains 1. This is the configuration for the potassium. So why can't we put 9 instead of 81? Here or here? In 8, in the last two, Okay. 81. Why can't Your we put question a 9? is why we don't write like this. Yes, sir. Okay, we cannot to write like this just because these level, that is third level, can contain only highest number of electrons is less than or equals to 8. It can be 8. It can be less than 8. So there is a 9 over here. So that we have to write 2, 8. Then as we can write the highest number, this highest number is 8. And after We that, we have to, stabilize the atom, right? yes. And also, Okay. you can see the same kind of electron configuration for I could calcium feel. as well. Calcium as well. Over there, you will get one more electrons over here. Those are the free electrons. And that's why these kind of materials easily can react with other materials like sodium. If you put sodium on water, it will start reaction, as well as potassium, as well as calcium. But sodium reacts first just because it has electron configuration that is the most reactive electron configurations. So here
this is the configuration according to the old model. Now, how we will write down the new model from this? From this, we can write like this, like 1 is this, 2. Then we have to write like 2 as 2, just because after 1s, it will go directly to 2s. Then it will go to 2p, right? So 2p, now we have to calculate what we will write on it. So if we covered, so far this is the second band, right? So here we wrote like 2. So we have how much left? 8 minus 2 is 6, right? So 2p, 6. This is done. This is done. Now we have to come to the third of the layer. So this third layer, we have to write 3 for that. And 3 starts with what? S, right? So for 3, we have to write S, and S contains only 2 of the electrons. So we can write 2 on the top. And look, this is the 8 of the electrons inside. So we can write like 3p and 6 here again. So we have to count right now. 2, 4, 10, and now this is 18. So we have one more electron left. So this will go directly to the fourth of the layer, and that is 4s1. Is it clear how I do calculate these things from the previous electronic configuration? Yes, sir, it is clear now. এইটা যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আহ, একটা পর্যায় সারণী থেকে ইলেকট্রন কনফিগারেশন নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হয়, হোয়াট আই ফলোড আর কি। এখানে তো যে কয়টা আছে এগুলো তো প্র্যাকটিস করতে করতে ইউ উইল গেট such kind of skill that you can write anywhere without calculation. So here I do try to show how to calculate those things from these kind of কনফিগারেশন। সো পরীক্ষায় তো এত সময় থাকবে না এই কনফিগারেশন লেখা আবার এইটাতে কনভার্ট করার মতো, তাই না? There is no such scope in the exam hall to write down like this. So at that time, what we will do? So let's see how we can write it efficiently. এটা মোস্ট কমনলি একটা থিংস যেটা পরীক্ষা আসে এবং ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি। সো হিয়ার such an example. Tell me a uh, little bit bigger in number, not like this, yeah, not included this. Can you please open your periodic table from your book? বই থেকে periodic টেবিলটা একটু খুলে রাখি. It would be better to get better understanding. So, such an example. Let's find one of the. So we will start writing some of the electronic configurations. Such an example.
I will write some of the electronic configuration on the whiteboard. Just a second. Can you see the whiteboard, every of you? Yes, sir. ওপেন কি হয়েছে? আমার এখানে তো হয়নি এখনো। হইছে লোড হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, সেটাই আমিও দেখতে পাচ্ছি এখানে, কিন্তু এখনো ওপেন হয় নাই। What is going on? আই গেস এবার ঠিক আছে, তাই না? সবাই হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছি। Yes, sir. আচ্ছা, সো আমরা কিছু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো লিখে নিই। হ্যাঁ, লেখার সময়ই আমরা কি করব, বুঝে নিব জিনিসটাকে যে কিভাবে এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলা হইল। সো খাতা কলম লাগবে লেখার জন্য। সো প্রথমে আমরা শুরু করব হচ্ছে the first one will be the name of the element is hydrogen. So the configuration of electrons is 1s1, as এইখানে শুধুমাত্র একটাই ইলেকট্রন আছে, তাই না? সরি, এটা হচ্ছে হিলিয়াম, নট হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনে দুইটা থাকে নাকি? গ্যাঞ্জাম লাগে গেছে না? ঠিকই আছে, এটা হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন, তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে হিলিয়াম। What we will see, helium. So the electron configuration for this one is 1s2, দুইটা electrons, helium. Then we will do configuration with lithium. So lithium, Li, that has electron configuration 1s2. লিথিয়ামে জানি কতগুলা অ্যাটমিক নাম্বার জানি কত লিথিয়ামের? 3। তাইলে প্রথমটা হবে 1s2, তাহলে দুইটা চলে গেল, আর থাকে কয়টা? হাউ মেনি অফ দেম? 1। তাহলে 2s1, ফিনিশ, আমাদের লিথিয়াম ফিনিশ। এইবার আমরা চলে যাব হচ্ছে ফোর্থ। ফোর্থ কি আমাদের? ফোর্থ হচ্ছে বেরিলিয়াম। বেরিলিয়াম জানি কিভাবে লেখে? BE, তাই না? সো বেরিলিয়াম। সো ফর বেরিলিয়াম আমাদের হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ the atomic number? What is the atomic number? 4। তাহলে চারটা, তার মানে দুইটা এখানে 1s2, তারপরে কোথায় যাবে? 2s2, 2s2 done. So beryllium. Boron, after that boron is B, and the number of atomic number is 5, তাই না? 5। তাহলে 5 হইলে 1s2, then 2s2, but 2p1, ঠিক আছে? সো বোরনের পরে কি আছে? বোরনের পরে আছে কার্বন, তাই না? যেটা আমাদের প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি। there is a lot of carbons in the nature, so everywhere there is a carbon. So where you will find the carbon most, that is our planet. Okay, so this carbon has the atomic number. What is the carbon's atomic number? 6, তাই না? 6, carbon is 6. So 1s2, then 2s2, 4 is done. So after that it will enter to 2p2, done. So carbon is done over here. So carbon, after that nitrogen. Nitrogen, if it is carbon is 6, nitrogen is 7, I guess.
isn't it? কারো কোনো সারা শব্দ নাই, বুঝতেছে না জিনিসটা? Yes, sir. হ্যাঁ, মজা লাগার কথা তো, এটা তো খুবই মজার একটা জিনিস। এইটা যদি 6 হয় তাহলে পরেরটা হবে 7। 7 হইলে এটা কি হবে? 1s2 2s2 দেন 2p। p তে জানি কয়টা থাকতে পারে? 3. না না, 3 পিতে 6টা থাকবে। 6টা থাকবে এটা হায়েস্ট। 3টা থাকবে স্যার। তাইলে এইখানে যেহেতু আমার এখানে 6টা আছে, 4টা অলরেডি হয়ে গেছে এখানে 7টার জন্য, তাইলে এইখানে আমার কি করতে হবে? পিতে কত হবে? n 3. 3 হবে, জাস্ট বিকজ এইখানে আছে 4টা, এখানে 3টা, তার মানে এই হইল 7 of the electrons. So those are the electronic configurations for nitrogen. তারপরেরটা কি? অক্সিজেন, তাই না? এইটা আরেকটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা ছাড়া কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। সো এইটার যে নাম্বার, সেই নাম্বারটা কত? এইটা যদি হয় 6, এটা যদি 7 হয়, এটা হচ্ছে 8। সো ফর 8 ইট ইজ 1s2 2s2 দেন 2p 4। আমরা ততক্ষণ এখানে লিখতে পারবো যতক্ষণ না এটা হাইয়েস্ট নাম্বার আসবে, সেই হাইয়েস্ট নাম্বারটা হচ্ছে 6, তাই না? সেটা আমরা দেখব, ঠিক আছে? তো তারপরেরটা কি? ফ্লোরিন। অক্সিজেনের পরে ফ্লোরিন। সো ফর ফ্লোরিন এটা কিন্তু আরেকটু বেশি, তাই না? তো আমরা এটা দেখে দেখে এটা লিখতে পারি, ফ্লোরিন। তাহলে এখানে যদি আমরা 5 লিখে দিই, আমাদের ফ্লোরিন ডান। ফ্লোরিনের পরে আমাদের কি পরেরটা কি হবে? নিয়ন, তাই না? নিয়ন লিখি কিভাবে আমরা? এন ই দিয়ে নিয়ন লিখি। সো নিয়ন 1s2 2s2 1s2 2s2 দেন 2p 6। তাহলে 2p6, তাই না? নিয়নের বেলায়। নিয়নের পরে আসবো আমরা সোডিয়াম, যেটা পানিতে দিলে সবচেয়ে বেশি রিয়াকশন করে। ঠিক আছে, কেন রিয়াকশন করে আমরা এই ইলেকট্রন কনফিগারেশন দেখে দেখে we will have a good understanding why we will get this kind of metal found in the water. It is reacting with the water, তাই না? So let's see how it is for sodium. For sodium, what is the number for sodium? 11, right? 11 11, yes. For 11 we have to write 1s2 2s2 then 2p6 but 3s1, তাই না? এখানে কিন্তু 3s2 আমরা দিতে পারতেছি না, কারণ সেই পরিমাণ ইলেকট্রন নাই। এখন দেখো এটা যে রিয়াকশন করে, কেন রিয়াকশন করে? এই যে এই বাবাজির জন্য, এই যে লাস্টে যে ফ্রি ইলেকট্রনটা আছে না, ফ্রি ইলেকট্রন। এখন রিয়াকশনটা কিভাবে করে? সোডিয়াম এইটা কিন্তু একটা পজিটিভ চার্জের একটা এলিমেন্ট, পজিটিভ চার্জ, কিপ ইন মাইন্ড। তারপরে আমাদের পানিতে কিন্তু একটা আছে হাইড্রোজেন আর একটা আছে অক্সিজেন, তাই? তো দুইটা আছে পজিটিভ চার্জের হাইড্রোজেন আর এইখানে দুইটা নেগেটিভ চার্জের অক্সিজেন আছে। সো সোডিয়াম ফার্স্টে কি করে? লাফ দিয়ে এই অক্সিজেনের কাছে চলে যায়, কারণ what we know, every of the opposite charge attracts each other, তাই না? সো এইটা কি করতেছে? লাফ দিয়ে গিয়ে অক্সিজেনের সাথে বসে যাইতেছে, এবং হাইড্রোজেন দুইটাকে বলতেছে যে তোমরা ভাই একটু সরো, এই পাশে থাকো, আমি অক্সিজেনের সাথে সোডিয়াম অক্সাইড নামের একটা জিনিস তৈরি করে ফেলছি। ঠিক আছে, সো এইখানে আমরা দেখতেছি যে when we have a one free electrons it can react so easily, তাই না? এটা খুব সহজেই সাধারণ টেম্পারেচারে কিন্তু এটা রিঅ্যাক্ট করা
সুযোগ পায়। Let's talk about after sodium, it is magnesium, that is Mg. এটা ধর্মটা এটার কাছাকাছি অনেকটা, কিন্তু আলটিমেটলি সেম না, একটু টাইম নেবে রিয়াকশন করার জন্য। কেন নিবে সেটা আমরা দেখতেছি হচ্ছে ইলেকট্রন কনফিগারেশন থেকে। এই যে দেখো, এখানে কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন আছে। সো একটা ইলেকট্রন যত সহজে ব্যান্ড পার করতে পারে, when it has need to go or promoted to one single band to other single band, it can easily go from one single band to other single band. But for when it is two of them, it is a pretty much higher energy need to transfer. একটু বেশি শক্তি লাগবে না দুইটাকে সরায় দিতে? ধরো দুইটা বন্ধু তোমার বেঞ্চ দখল করে বসে আছে, একটা বসে থাকলে তো তাকে তুমি আম, একটু রিকোয়েস্ট কইরা তারপরে না শুনলে ঘুষায় টুসায় সরাই দিতে পারতেছো, কিন্তু দুইজন বসে আছে, তখন তো তোমাকেও দুইজন নিয়ে যায় তাকে সরাইতে হবে, তাই না? তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই অনেকটা। সো লেটস টক অ্যাবাউট আফটার দ্যাট অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম জানি কিভাবে লিখি আমরা? এল দিয়ে লিখি, তাই না? অ্যালুমিনিয়াম। সো অ্যালুমিনিয়ামে এইখান থেকে আরেকটু বেশি থাকবে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কনফিগারেশনটা একটু আলাদা হবে। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে, দ্যাট উড মেক আস ক্লিয়ার ফর দ্য কনফিউশনস। তাহলে কনফিউশনস গুলো আমার অ্যালুমিনিয়ামে দূর হয়ে যাবে কিভাবে? অ্যালুমিনিয়ামে আমাদের কিন্তু ওই আগের মতোই 1s2 2s2 2p6 লিখতে হবে, অ্যান্ড লিখতে হবে 3s2, ঠিক আছে? 3s2 লিখতে হবে, কিন্তু লাস্টে আমার কিন্তু এই 3s2 এর পরে এই যে লিয়ানা বলছিল যে এই একটা ইলেকট্রন কেন আলাদা করে দেওয়া লাগবে, ওরে কেন আলাদা ঘরে রাখতে হবে? এটা আলাদা ঘরে রাখতে হয় না, কারণ এইখানে ব্যান্ডটা ফুলফিল হয়ে গেছে, যার কারণে সে কিন্তু এই দেখো লাস্টে এই যে সোডিয়ামের মতো একটা ব্যবহার সে দেখাবে। কারণ কি, তার লাস্টে একটা ফ্রি ইলেকট্রনস আছে। তার মানে কি অ্যালুমিনিয়ামও কি তাহলে খুবই রিঅ্যাক্টিভ? His aluminum is so much reactive. আচ্ছা, I want to ask one single question. এটা একটু থিঙ্কেবল কোয়েশ্চেন। প্লেনে কেন পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে ওঠা নিষেধ? বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল নিয়ে ওঠা নিষেধ? এটা তো এই না, কি বলে, অস্ত্র শস্ত্র না, ঠিক আছে? জাস্ট বিকজ ইট ইজ রিঅ্যাক্টিভ। অ্যালুমিনিয়াম অনেক রিঅ্যাক্টিভ। প্লেনে যদি আমরা অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে উঠি, তাহলে যেটা হবে যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কিন্তু প্লেনের যে বডি আছে সেই বডির সাথে রিয়াকশন করতে পারে, তাই না? সো দ্যাটস দ্যাটস দ্য রিজন। এখন এইখানে আমরা কি করছি, সো অ্যালুমিনিয়ামটা যে রিঅ্যাক্টিভ এইটার একটা উদাহরণ আমরা পাইছি। এইবার আসি আমরা হচ্ছে পরের যে এলিমেন্টসটা আছে, সেটার নাম হচ্ছে ভাই সিলিকন। দিস ইজ কল্ড দ্য সিলিকনস। সো সিলিকনের ক্ষেত্রে উই ক্যান ফলো দ্য ফুল প্রসেস অফ অ্যালুমিনিয়াম, দ্যাট ইজ 1s2 2s2 2p6 3s2। এইখানে আইসা 3p1 এর জায়গায় 3p2 দিয়ে দিলে আমাদের কিন্তু সিলিকন ইজ ডান। After that, we have another, that is phosphorus. এটা কোথায় লাগে কে বলতে পারবে? What is the uses of the phosphorus? আনুষা, লিয়ানা, সাকিব? Sir, can you tell again? Where? Sir, it can be used to make the acid called
No, don't go for acid. Try to find some other examples like we use in daily life. First, tell me about what kind of economy we do have in our country. আচ্ছা ছিলাম কেমিস্ট্রিতে কেন ইকোনমিতে চলে গেলাম নাকি we have a agri economy so think an example from the agriculture phosphorus হচ্ছে লাগে সার হিসেবে জমিতে ঠিক আছে so phosphorus what we can do write 1s2 2s2 2p6 and after that 3s2 and 3p এখানে তো 6 পর্যন্ত আমরা লিখতে পারবো তাই না so for phosphorus we have 3 so আমরা 3 পর্যন্ত লিখছি এরপরে ফসফরাসের পরে আমরা লিখতে পারবো আরেকটা that is sulfur so for sulfur we can follow the same rule 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 so sulfur is done so after that we have to write chlorine can anybody say why are we use chlorine in our daily life It is present in salt. no right it is present in salt it is sodium chloride and another thing we use the liquid chlorine to make antibacterial to our drinking water আমাদের ওয়াটার গুলাকে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল করার জন্য আমরা ক্লোরিন ইউজ করি ঠিক আছে so here we have chlorine and this chlorine is we can follow the same process that is 5 over here after chlorine we can write argon so argon we can follow the same rules just because this is the same of the rules for the previous one so as previous we can write 3p6 done over here for 3p so after that 3p will not take each or any of the electrons over here so it will go next to the next level or next electron band we can say so এই পাশ লেখা হয়ে গেছে সবার this side মুছে ফেললাম কিন্তু so next for argon after argon we can write which element Sulfur. no for after argon that is potassium so for potassium we will follow the same like from here to here we have to write so let's write this 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 so what we need to do after that if we want to finish this done it is done potassium done after that we have calcium we have scandium then we have potassium scandium
titanium. This is the hardest metal, right? Titanium. So after that, we have vanadium. Then we have chromium. Then we have manganese. Then we have iron. Iron has two of the configurations. So iron is ferric. So iron. Then we have cobalt. Then so after that we have cobalt, then nickel. How we write nickel? Ni, nickel. So after that nickel, we can write copper. So copper, we write like Cu. And last, that is zinc. Okay. Zinc has several other medical uses. And can you give me one single example of zinc in our daily life? আমরা রাস্ট দেখছি না সবাই? রাস্ট, আরে মরিচা মরিচা যেটা পড়ছে স্টিলের উপরে পড়ে, Yes, sir. ওইটা কি জিঙ্ক অক্সাইড না? দিস ইজ জিঙ্ক অক্সাইড। সো এখন যে জিনিসটা আমাদের করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফুলফিল অল অফ দেম। সো ফর ক্যালসিয়াম উই ক্যান রাইট হোয়াট at the same like this, 4, 10, 18, 19. So this is 20. So that would be 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. তারপরে for scandium, we can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2. 4s2, after that it will go to 4p No, or sir, 3D. elsewhere. Right. So এইটা কিন্তু তাইলে সরাসরি 4p তে যাইতে পারতেছে না। সো এটা কোথায় যাইতেছে? এটা যাইতেছে 5, আচ্ছা এখানে কি স্ক্যান্ডিয়াম ভুল হয়েছে? স্ক্যান্ডিয়ামে কত ছিল? 4, 10, 18, then 20. Sir, the last was 3D1. Okay, it is 3D1. So 2 p এর পরে এটা 3D1 এ চলে যাইতেছে। দেখো এখানে কিন্তু 4 এর পরে 4s2 এর পরে 3D আসছে। কেন আসছে? জাস্ট বিকজ অফ দ্য অরবিটালস। এই যে এরকম একটা অরবিটালেরই ছিল না, এরকম ওইটার কারণে। সো ওই অরবিটালটা আমাদের মনে রাখতে হবে কিন্তু, মানে ওই অরবিটাল যে ওয়াট আফটার ওয়াট, ঠিক আছে? সো এই জায়গায় কিন্তু আমার এই কাজটা হয়েছে যে স্ক্যান্ডিয়ামে কিন্তু 4s2 এ যাওয়ার পরে আমাদের কিন্তু 4p তে না গিয়ে 3d তে আমাদের ওই একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন কিন্তু আসছে।
কারণ হচ্ছে পি এর পরেই কিন্তু ডি এর অবস্থান 3 এর, বাট মাঝখানে দেখো 4s2 তে কিন্তু একটা ইলেকট্রন সে গেছে, যাওয়ার পরে আমরা এই 3d-টা এখানে না লিখে এখানে কেন লিখছি, কারণ আমরা ক্যালকুলেশন করার জন্য উই নিড টু ডু আ বেটার ক্যালকুলেশন, ফর দ্যাট উই রাইট ডাউন হিয়ার. সো আফটার দ্যাট টাইটেনিয়াম, what it would be for titanium? For titanium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, and 4s2. After that, vanadium. Vanadium. So vanadium কি হবে? ভ্যানেডিয়াম এই সিরিজে আসবে, তাই না? তাহলে এই সিরিজে যদি আসে তাহলে কি হবে? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, এই জায়গায় ম্যাজিক। 3 এর পরে ডি দিয়ে আমাদের লিখতে হবে 3, এন্ড এখানে 4s2। তাহলে ভ্যানেডিয়াম ডান। তাহলে ভ্যানেডিয়াম যদি ডান হয়, দেন আমরা ক্রোমিয়াম লিখতে পারি। ক্রোমিয়াম কি? এইখানে ঠিক একই ম্যাজিক আমাদের লিখতে হবে। কি? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, এই যে ম্যাজিকটা কোথায়? এইখানে। সো এখানে 3d এর উপরে হবে হচ্ছে 4 and 4s2। এবার ম্যাঙ্গানিজ। ম্যাঙ্গানিজও সেম ম্যাজিক। 2p6, 3s2, 3p6, 3d, এই জায়গায় 4 এর জায়গায় 5 লিখে দিলে আমার কিন্তু ডান হয়ে যাচ্ছে। ফেরিকের ক্ষেত্রে সেম স্ট্র্যাটেজি ফলো করব আমরা। 2p6, 3s2, 3p6, 3d. For 5 it will be 6, 4s2. এবার আসি কোবাল্ট। সেম। এইবার ম্যাজিক এখানে। So that is 3d7. So that is cobalt is almost done. So 4s2, if we do write down, then it would be done for cobalt. So cobalt is done. So we have 3 of left. এই 3টা লেফট আছে। তাহলে আমরা এটা কি এটা দেখে দেখে লিখে ফেলবো কিভাবে? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, না এখানে কিন্তু 3p6 হবে না, তাই না? এখানে কি হবে? What it would be? পিতে কয়টা থাকতে পারে? 6 না? So 3d8 and 4s2. Then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 again, and 3d is 9 here, and 4s2. Last 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10, 4s2. So done for all of the importance elements electron configuration.
লেখা শেষ হচ্ছে সবার নাকি লেখি নাই? ধুর, এটা বিরক্ত লাগে, লেখা যাবে না নাকি? সো লিয়ানা, হোয়াট ডু Yes, ইউ থিঙ্ক? sir. এরপরেও কি আর ভুল হবে এগুলো শেষ করার পর? এখান থেকে কমন পড়ে যাবে, ঠিক আছে? Okay, sir. হ্যাঁ, এখানে সবগুলো ইম্পর্টেন্স এলিমেন্টস আছে, এখান থেকে ইউ উইল গেট কমন। সো এগুলো প্র্যাকটিস করলে আই গেস হয়ে যাচ্ছে। সো সাকিব, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? আমরা প্রবলেম সলভিং ক্লাসে আছি এখন। আমরা একটু No, বইয়ে sir. বইয়ে চলে যাই, হ্যাঁ, আবার হোয়াইট বোর্ড থেকে বইয়ে চলে যাই। Sir, 1 minute more. 1 minute more? Yes, sir, it will be better. Okay. Oh, you want to see the whiteboard? Oh, okay. Yes, sir. Just a second. Just a second. Let me find the whiteboard again. এটা কি লেখা আছে কিনা কে জানে? ও, হ্যাঁ আছে তো। যাই হোক, ইউ আর লাকি, এটা মাঝে মধ্যে চলে যায়। দেখা যায় কোন সমস্যা হচ্ছে কি? No, sir, দেখা যায়। আচ্ছা, here you will get all the important electron configurations that will help you to get practiced for any of the exam. So exam এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা দুইটা জিনিস কনফিগারেশনস এর ক্যালকুলেশনস লাগে। ইভেন দো এই কনফিগারেশনস গুলা দিয়ে ইউ ক্যান এবল টু জাজ দ্য এলিমেন্ট গুলোকে জাজ করা যায় কিভাবে? এই যে দেখো, পটাশিয়ামের পিছনে একটা ফ্রি ইলেকট্রনস আছে। সো সামহাও এটা যদি ছুটে যায় তাহলে ইট উইল রিঅ্যাক্ট উইথ আদার, ঠিক আছে? সো এরকম কিন্তু অনেকগুলারই আছে, দেখো লাস্টে কিন্তু একটা করে ইলেকট্রনস আছে, ফ্রি ইলেকট্রনস। সো এই ফ্রি ইলেকট্রনস গুলাই কিন্তু তাড়াতাড়ি যে রিয়াকশন গুলা ঘটানো, এই রিয়াকশন গুলা তারা তাড়াতাড়ি ঘটায়, বা ইট টেক্স ভেরি ফিউ টাইমস টু রিয়াক্ট উইথ আদার এলিমেন্টস। Sir, done. Thank you, sir. ওয়েলকাম। সো লেটস গো ব্যাক টু বুক। আচ্ছা, সো এনি আদার প্রবলেম? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, I have a problem on the page number 91. page 91. Just a second, my dear student. Okay. Yes, 91. Sir, how can we find out the amount of U in the in proton, neutron, or electron? In proton, neutron, and electron, how you will get the unit number? Okay, unit number over here. There is a atomic mass or relative mass. So there is two type of masses over here. One is atomic mass, one is relative mass. So we have talked about it before. What we need to see over here, first of all, the configuration inside the atoms. Here, inside the atoms, what we do have electrons, we do have protons and neutrons.
so that look at the configuration of the neutrons. So think about the protons and don't think about the electrons. Just consider two of the elements inside the atom. So what are those? Those are protons and neutrons. So look, what is the mass of protons? Acha. Before that, let's draw a configuration like this. So electron গুলা কই থাকে? এই জায়গায় থাকে না? এরকম ছড়ায় ছিটায়। আর here, what is it called? Syed, what is it called? Nucleus. Nucleus. What nucleus contains? Protons and electrons. Protons and neutrons, not electrons. Nucleus don't contain electrons. Electrons is here. Here, protons and neutrons inside. So proton has a charge. So what kind of charge it is? Proton. Positive charge. Positive charge. And neutron is a neutral thing. It is not even positive, not even negative. So that is neutral. So here, look, the mass of the protons is 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. And for the neutron, it has the same of the mass. So এখন কথা হলো not same, it is similar kind of a mass. এখন কথা হলো এই mass দুইটাকে কি আমরা যোগ করে দিব নাকি এরা আলাদা আলাদা থাকে? স্যার কি মনে হয়? মেবি আলাদা আলাদা থাকে। মেবি আলাদা আলাদা থাকে। হ্যাঁ, আলাদা আলাদাই থাকে, মেবি না, আলাদা আলাদাই থাকে। এখন when you need to calculate one unit, so you have to consider both proton and neutron, but what do you need to put concentration on proton? প্রোটনের উপরে একটু কনসেন্ট্রেশন বেশি দেওয়া লাগে কারণ এটার একটা চার্জ আছে, ঠিক আছে? সো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এবং প্রোটন না থাকলে কিন্তু ইলেকট্রন গুলা এমনি দৌড়াদৌড়ি করতো, ঠিক আছে? ফ্রিলি ইট উইল গো ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেসেস just because there is no such attractions there. So 1u you can write down like 1u 1.661 into 10 inverse 27 kg. So here isotopes we do have for carbon. আর কি কি জিনিসের আইসোটোপস হয় সাধারণত? হাইড্রোজেনের হয়, হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম আছে। তো এখন আমাদের এই যে কনফিগারেশনসটা বা 1 ইউনিট, বা এখানে যদি আমরা বলি যে কার্বন 12 এর আইসোটোপস, সো এইখানে this unit is called the atomic mass unit, AMU. So AMU যদি বাইর করতে হয় তাহলে denoted by the symbol U, excuse me, atomic unit. So আমরা কিন্তু এখন ক্যালকুলেশন করতেছি কিভাবে আমরা atomic unit বা U বাইর করতে পারি, তাই না? So atomic unit বের করার জন্য বা mass বের করার জন্য we need some of the structure. So সেই স্ট্রাকচারটা কেমন হইতে পারে? সেই স্ট্রাকচারটা হইতে পারে এরকম যে the mass of the individual atom, ion or the molecule is very small. So scientists use the atomic mass unit or AMU to express the mass of atomic molecule. So here, look, I will write two of the things here. Let's see what is those two of the things. The first
what we need to write, we need to write 1 atomic unit equals to 1.66054 into, oh, needs to move. Okay, so that is the AMU, and we have to write 10 inverse 24 gram. Syed, this unit you see in your book? বইয়ে তো নাই, তাই না? No, sir. এইটাই কিন্তু বইয়ে কিন্তু আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না। এই যে দেখো, এইটাকে এইভাবে লিখছে, এই যে দেখো 0-র পরে 5 আছে, তো 5টাকে না লিখে তারা 1 লিখছে এই জায়গায়। নাকি না, সেম ইউনিট না এটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখি আমরা এখানে এইটাকে যদি আমরা উল্টিয়ে লিখি, তার মানে এইটাকে আমরা গ্রাম বানাইতে চাই, মানে 1 গ্রাম বানাইতে চাই, তাইলে আমাদের কত আসতেছে, তাই না? তাহলে এইটা কি হবে, 1/, হয়ে যাবে না? তার মানে 1 ডিভাইডেড বাই এই সব পুরা সংখ্যাটা আসবে। তাহলে এইটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই হচ্ছে 6.022 ইন্টু 10⁻23 AMU। কিভাবে হইলো বুঝলাম নাকি? আচ্ছা, ইউ এর যে সূত্রটা, সেই সূত্রটা কি জানি আমরা? সূত্রটা তাহলে লিখে নিই আমরা একটু। ইউ ইকুয়ালস টু 1/12, then carbon 12, and after that mole, and after that we have to multiply with this 1 mole of this matter, and then we have to divide it with this number, that is 6.022 into 10⁻23। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ইউ বাইর করার সূত্র। Sir, what is the mole? Mole, 1 mole, 1 mole of the matter, যেই ম্যাটারটা তোমার ইউ বাইর করতে বলবে সেইটার 1 মোলের ওজন। 1 মোল মানে হচ্ছে যে 1 সিঙ্গেল অ্যাটমিক নাম্বার, মোল, 1 মোল। ওকে, let me say what is 1 mole. Okay, so আমরা যদি বলি যে 1 mole of carbon, 1 mole of carbon হচ্ছে কত, 12.0 গ্রাম। এটা হচ্ছে 1 mole of carbon। ঠিক আছে, তারপর আবার যদি বলি যে না, আমরা 1 mole কার্বন নিব না, 1 mole নিব হচ্ছে আমরা কি, এটা কি, ম্যাগনেসিয়াম না? Yes, sir. Yes, sir. ম্যাগনেসিয়ামের 1 মোল মানে হচ্ছে 24.3 গ্রাম। ঠিক আছে,
সো 1 মোল আমরা বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এবার 1 মোলের অন্য কিছু নেওয়া যায়। 1 মোলের অন্য কিছু যদি নেই, 1 মোল অফ কপার। কপারে কত? 63.5 গ্রাম। তাহলে এইগুলো কি নাম্বার পিরিয়ডিক টেবিলের? হ্যাঁ, অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক ম্যাস? atomic mass. Atomic mass. হ্যাঁ, এইবার মাথায় আসছে মোল কি জিনিস। Yes, sir. হ্যাঁ, এই মোলের যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটা এখানে লেখা লাগবে, ঠিক আছে? লিখলে তারপরে যখন ক্যালকুলেশন করা হয়ে যাবে, এটা কিন্তু কার্বনের যে মোল নাম্বারটা আছে সেটা লেখা লাগবে এখানে। আর এইখানে লেখা লাগবে যেই যেই মেটালটার আমার ইউ বাইর করতে হবে বা ইউ ক্যালকুলেট করতে হবে সেই মেটালটা, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে সূত্র, স্বাভাবিক না। এখানে কি মানে কঠিন কিছু স্যার মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, স্যার মোলটা আবার এক্সপ্লেন করতে পারবেন? মোলটা হচ্ছে এইখানে যেই আমরা পিরিয়ডিক টেবিলে দুইটা নাম্বার থাকে। একটা নাম্বার থাকে টপ অফ দা, মানে আমরা যদি সোডিয়াম লিখি এইভাবে, সোডিয়ামের নাম্বার কত, অ্যাটমিক নাম্বার কত? 11. আর ই কত, এই যে কি বলে, অ্যাটমিক ম্যাস কত? 23. 23। সো এই 23টাই হচ্ছে গিয়ে 1 মোল অফ সোডিয়াম। 1 মোল অফ সোডিয়াম। বুঝা গেছে মোল কি জিনিস? সিম্পল। ইয়েস স্যার। এখন তাহলে আমরা কি ইউ বাইর করতে পারবো ক্যালকুলেশন কইরা ইজিলি, এই সূত্র যদি আমাদের কাছে থাকে? এটা কি কার্বন 12 এর 1 মোল, এর এর সাথে তুমি গুণ করতেছো ওই যে মেটালটা, আমরা তো জানি না এটা কি মেটাল হতে পারে, সেটা ম্যাঙ্গানিজ হতে পারে, ম্যাগনেসিয়াম হতে পারে, ক্যালসিয়াম হতে পারে, কপার, সিলভার, গোল্ড, এনিথিং ইট কুড বি। দেন ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য নাম্বার ওভার হিয়ার অ্যান্ড ক্যালকুলেট উইথ দ্য সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর। এক প্রেসে উত্তর বের হয়ে যাবে না এটা? কি এখনো কনফিউশন সবার? মানে ক- কোনো নাই, রেসপন্স নাই, দেয়ার ইজ নো সাচ রেসপন্স। মনে হচ্ছে অনেক কঠিন জিনিস পড়াই দিছি। কনফিউশন থাকলে বলা লাগবে, আই উইল সে এগেইন এন্ড এগেইন এগেইন এন্ড এগেইন। তার কনফিউশন নাই। আচ্ছা, কনফিউশন না থাকা ভালো। মানে ওই যে আমরা বলে না যে নিশ্চুপ থাকা দুইটা লক্ষণ, এক হচ্ছে কিছুই বুঝি নাই আর একটা হচ্ছে সব বুঝছি। তো এখন যদি সব বুঝে থাকি দেন ইট উইল বি ফাইন, ইট উইল বি ভেরি ভেরি গুড থিংস। কারণ এইখান থেকে কিন্তু অ্যাটমিক ম্যাথস থেকে, রিলেটিভ ম্যাথস থেকে কিন্তু লাইফে সব সময় তোমাদের কাজে লাগবে। মানে যখন তোমরা হায়ার স্টাডি করতে যাও আর এইখানে তুমি স্টাডি করো, ইউ নিড দিস কাইন্ড অফ ইউনিট থিংস টু সলভ দ্য ফার্দার প্রবলেমস। সো ইভেন দো একটা টেস্ট টিউবে তুমি কি পরিমাণ কেমিক্যাল রিএজেন্ট নিছো সেটাও কিন্তু তুমি ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে ইন ইউর ফিউচার, যখন ওয়েন ইউ উইল গো ফর দ্য হায়ার স্টাডিজ। তো এখন এইখানে মোল জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং সাথে সাথে এই যে অ্যাটমিক ইউনিট, সেই অ্যাটমিক ইউনিটটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারণ অ্যাটমিক ইউনিট না তুমি যদি পাও তাহলে হচ্ছে তুমি কি করতে পারবে না, ওইটার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা তুমি বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক উই আর এন্ড আপ আওয়ার ক্লাস ফর টুডে। আজকে তো আর সমস্যার সমাধান করা গেল না, কারণ it it takes very much time to solve all the problems. তারপরেও we will try our best in our every class আমরা যেন সব সমস্যাগুলো এমন ভাবে বুঝে ফেলতে পারি that we can solve it of our own। একা একাই আমরা সেগুলো সমাধান করে ফেলতে পারি যে কোনো প্রবলেম। আর যেগুলো অনেক বেশি সমস্যা একেবারেই হচ্ছে না সলিউশন, we will make this solution during our classes।
ঠিক আছে, ক্লাসে আমরা সেগুলা সলিউশন করে ফেলবো এবং উই উইল বি দ্য পায়োনিয়ার। সো লেটস টক ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। টিল দেন, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই। সো yes, any questions further before going back? No, sir. আচ্ছা, সো ফার এভরিথিং ইজ ওকে। আজকে যা যা পড়ছি, ইলেকট্রন কনফিগারেশন আর ভুল হবে না তো, তাই না? কখনোই। আমাদের থ্রি ইডিয়টস এর মতো অবস্থা হয়ে গেছে। থ্রি ইডিয়টস এ বলে না যে क्वेश्चन तो क्वेश्चन था, आंसर भी पता नहीं, आंसर जब पता चला क्वेश्चन भी पता नहीं। তো আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম, যখন আমরা অ্যান্সার পাইছি তখন কোশ্চেন মনে নাই। ওকে, সো টেক কেয়ার এন্ড গুড বাই। Assalamu alaikum, sir. Okay, sir. Good night. Assalamualaikum, sir. সালাম, টেক কেয়ার।